very good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk Women's Roundtable, where we discuss issues affecting women. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Thursday, June the 29th, 2023. I'm your host, Marvelous Mhlanga-Nyahuye. On Live Talk Women's Roundtable, we're discussing the use of sex toys by women following the ban early this year and an appeal by women's rights group for the ban to be lifted, launched early this month. Opinion is divided over the use of sex toys by women and the government ban on such use under the Censorship and Entertainment Act. The ban is currently being challenged in court by women rights activist Stabile Dewa of the Women's Academy for Leadership and Political Excellence, who could not be drawn to comment further as the matter is now in the courts. 2 females have so far been arrested and fined for possession and sale of sex toys in the country. But before we delve into this hot topic, let's take a look at what is happening elsewhere in Africa. The war in Sudan, which began on April 15th, has so far forced some 2.5 million people from their homes, according to the United Nations, about 80% of whom are displaced internally. Saddam Maid Ibrahim spoke to some of the displaced, now living in Sudan's Al Jazeera state. In this story narrated by VOA's Vincent Makori. A large number of people displaced by the conflict in Sudan have been fleeing Khartoum and going to Al Jazeera state located in the east central region of the country. A teacher at a school in South Khartoum, Leila Al-Rashid, is one of those who escaped the capital. She says she was forced to seek shelter in Wad Madani camp, the capital of Al Jazeera state, due to relentless bombing in Khartoum. Al-Rashid now lives here with her niece, who gave birth in the camp. The current situation is completely unstable. We've been suffering due to the insecurity since the beginning of the war, and now we're living in a very difficult living situation. Everything is gone now. We're suffering greatly from the disaster. We don't know what to do. Al Jazeera state now shelters tens of thousands of displaced people in facilities that were previously schools, universities, and mosques, according to aid agencies. Most of these institutions turned shelters are run by civilians and other humanitarian organizations, but some with medical conditions like Babu Ali Ismail say they lack medical care. I had missed a number of dialysis sessions when I had run out of all the medicines. The situation became dangerous for me. I came to Wad Madani to find a dialysis center. I live now in this school, which has turned into a shelter. Sinahid Hussein, a resident of Khartoum, fled the city to give birth in Wad Madani after experiencing what she calls the horrors of war in the capital city. The war forced us to leave our city. I was pregnant and placed here in a shelter. I left Khartoum because there were no hospitals there. We stayed for days under bombardment. Then we left after 2 weeks to the city of Wad Madani. Here, I receive full care from the officials of the center, and they provide me with a doctor's appointment. Humanitarian organizations and civilian volunteers running the temporary shelters say they face shortages in supplies. One camp supervisor, Abdallah Hamad Al-Nin, says their operation is mainly funded by donations from residents in the area. We receive aid through the efforts of citizens and some organizations to provide the camp's needs like flour, rice and oil. We have a warehouse to store supplies and we have a large kitchen to prepare food for families, some of whom help us in cooking.
We also desperately need medicines because we have a large number of diabetics and blood pressure patients, in addition to cancer patients and pregnant women who need special medicine. In the meantime, displaced people hope some semblance of peace will return to Sudan and relieve their current predicament. For Sid Ahmed Ibrahim in Al Jazeera State in Sudan, Vincent McCory, VOA News. And now back to our main topic on the use of sex toys by women. Some health experts are supporting the use of sex toys in moderation, but are warning of health risks should the toys be shared or used without proper sanitation. With some studies done in the United Kingdom and the United States also linking the use of sex toys to some form of cancers. Some male rights groups like Padare told Studio 7 that they have no position regarding the use of sex toys by women as they are still looking into the issue. The issue has generated a lot of debate locally and internationally, with some women rights organizations and the Zimbabwe Gender Commission supporting those that are appealing the sex toy ban to soldier on if they feel that the law does not respect the right of women to please themselves. Let us now take a short break. Please don't go away. We'll be right back. Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika. Welcome back again. The issue of the sex toys ban has generated a lot of interest in the country and outside the country internationally, with some women rights organizations and the Zimbabwe Gender Commission supporting those that are appealing the sex toy ban to soldier on if they feel that the law does not respect the right of women to please themselves. Let us take a look at some material that was collected by Rutendo Mawere. Nyaya yekushandiswa kwezvidhori nevanhukadzi pakuita zvebonde yasimudza mutauro zvichitevera kupikiswa kwemutemo unorambidza kushandiswa kwezvidhori izvi. Mumwe mudzimai ati anoda kudaidzwa nezita rekuti Lindsay anoti munhukadzi haafanirwe kusungwa nekuti anoshandisa zvidhori kana achida kuita zvepabonde kana kufadza muviri wake. Panyaya dzekushandisa toy apa pane zvatirosangana namachallenges arikusanganwa nawo nevakadzi. 1 washaya murume ari kufadza, 2 iwe wacho pamwe haasi kukuitira pamwe zvawasangana nazvo paari sikarudzi yake haasi kufadza, pamwe hausi kuda nhumbu, zvirwere zvepabonde zvasiyana-siyana nezvatiri kusangana nazvo. Saka chandokutaurawo nekurudzira kusungwa hationi kuri right kuti munhukadzi asungirwe kuti ashandisa sexual toy kana kuti awanikwa achiita izvozvo because anenge achiita privacy mubedroom ake zvangofanira munhu akungoita arusangana nemunhu rume chaichai because anenge ari mubedroom ake. Saka kuti munhu asungwa ndikusikuona pane reason yekuti munhu asungwe because munhu akufanira kuita zvaanoda nenyama yake, hapana reason yekuti munhu asungwe. Mutungamiri webato reLabour Economic and African Democrats lead Muzvare Linda Masarira vanoti dambudziko riri munyika nderekuti munhukadzi anogara akashorwa nguva dzose paanosarudza kuita zvinomufadza. Dziko huru mukati menyika ino inowanzowanika kana chinhu chaitwa nemunhukadzi kunenge kutori nehondo
yakanangana nevanhukadzi, mungava mune zvematongerwo enyika, nyaya dzacho dzemasex toys idzodzo, kana nyaya dzecorruption chaidzo. Tinoona kuti varume chaivo ndo vanonyanyoita corruption, asi kazhinji panosungirwa munhu nyaya dzecorruption anenge ari munhukadzi. Saka chinhu chinotosuwisa zvikuru kuti madzimai tiri kurwiswa, asi hatisati tavhura meso edu tiona kuti pazvinhu zvese zviri kuitika mukati mekurarama kwedu, vakadzi ndo vari kurwiswa, vakadzi ndo vari kukundwa. Zvakatikoshera madzimai kuti patinofamba tichienda mberi tigone kunomira pamwe chete tichirwira kodzero dzedu. Asi mumwe murume wechidiki vaCarlos Nyaumwe vanoti vanhukadzi havafanirwe kubvumidzwa kushandisa zvidhori panyaya dzepabonde. Inini ndongozviona zviri zvinhu zvekuti hazvifaniri kubvumidzwa, nekuti munenge muchidiscourage some of the abilities dzevarume, kuti because plus zvine maeffects azvinazvo, hazvifaniri kunge zvichibvumidzwa. Vanhu tofanira kungoita ine natural way yatakangopiwa naMwari. Gweta vaKenias Shoniwa vanoti ichokwadi kuti pane mutemo unorambidza madzimai kushandisa zvidhori panyaya dzebonde, asi mutemo uyu unombunyikidza kodzero dzemunhu dzekuita zvaanoda nemuviri wake. Takatarisa uye zvidhori zvepabonde, I think kune vanhu vanotendera zvitendero zvakasiyana siyana uye tsika kuti zvofanirwa kushandiswa here kana kuti kwete. Asi kana takatarisa panhau yemutemo, tinoona kuti zvidhori zvepabonde hazvibvumirwi in terms of Censorship and Entertainment Act. Zvinorambidzwa nokuti zvinonzi zvinhu zvinobvisa unhu, zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Asizve tinoona kuti tikaramba tichitarisa, especially takatarisa nekodzero dzevanhu, tinoona kuti mutemo uyu unogona kunge uri mutemo unovhiringa kodzero dzavanhu, especially tikatarisa section 60 yeconstitution yedu inotaura nezve freedom of conscience. Nokuti chakanyanya kukonzeresa kuti mutemo uyu wezvidhori zvepabonde unge uchiisiwa inyaya yezvitendero kana kuti tsika namagariro evanhu. Asi tinoona kuti mazuva ano vanhu vane muono yakasiyana siyana, vanhu vane mafungiro akasiyana siyana, vanhu vane zvitendero zvakasiyana siyana. Vamwe havachatenderi kuti bonde ndere kuti vanhu vange vachidanana kana kuti vachizvara vana. Vamwe vangotendera kuti bonde rinofanirwa kunge riri rekungonakidzana. Saka vamwe vanoona zvakasununguka kuti zvidhori zvepabonde ndizvo zvinovaitira kuti vaite bonde rinovanakidza, nokuda kuti vaite nevamwe vanhu zvinogona kunge zvisingavanakidza. Asi muzvare Masarira vanoti mitemo iri kushandiswa pakudzvinyirira vanhukadzi haina maturo ose, uye hurumende haifanirwe kutambisa nguva ichipinda mumatare nechinangwa chekuda kudzvinyirira kodzero dzemunhukadzi. Chinotanga kupinda mupfungwa dzangu ndechekuti indecent kunani, uye kana zvinzi indecent ivo vasina kunyatsodoma kuti masex toys, zvinoreva kuti mutemo wava hauna kujeka. Sezvandabva kutaura, madzimai aya akangoitwawo inonzi victim of circumstance yandambotaura pekutanga, kuti vanhu vari kubatwa nemutemo isinganzwisisiki uye isina kunyatsojeka. Zvakakosha kuti hurumende yedu isatambise nguva yemadzitare, zvakare nekupa mitongo isina maturo. Pane madzimai akakwidza nyaya iyi kumatare muna kurume nechinangwa chekuti mutemo weCensorship and Entertainment Control Act ubviswe, sezvo uchirambidza kutengeswa pamwe nekuchengeta zvidhori zvinoshandiswa pabonde. Mumwe wemadzimai ari kupikisa mutemo uyu, muzvare Stabile Dewa, havana kuda kutaura nezvenyaya iyi sezvo yava kumatare. For those that are just joining us, please note that we are streaming live on all our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7 and VOA Ndebele. And we're also live on YouTube at VOA Zimbabwe. And once again, tonight on LiveTalk Women's Roundtable, we are discussing about the controversial ban on the use of sex toys in the country. To discuss this issue, we're joined by Irene Hungwe, a social worker and founder of Global Peace Hub.
Ilioni Timothy, a lawyer. Welcome to the program. I think I've already lost one of my contributors, but let me see who's still on the line. Welcome to the program. Thank you. Good. How are you, Ms. Hungwe? Doing very well. How are you over that side? I'm good. I'll start with you, Irene Hungwe. There's a lot of controversy surrounding the use of sex toys. What is your take on the issue and what we're seeing happening in Zimbabwe right now? Thank you, Marvelous. Well, this issue is very controversial, but I think it will be very unfair for us to just focus on a part of the act. We need to carefully examine the whole act. What does it say? What does it entail? Instead of us just picking a part of it. Because if we carefully examine this law, the Censorship and Entertainment Control Act of 1967, it clearly states that it controls and regulates the production, the possession, the publication of the dissemination of videos and images for public entertainment in an effort to control obscenity and blasphemy. It also talks about what determines material or content to be regarded as obscene or blasphemous. If it has got the tendency to corrupt the minds of people or someone who is likely to be exposed to the effect or influence of it. So now we come to this issue of women using sex toys for their own enjoyment. How does that influence other people to be corrupt? Then, yes. We also look at if the material is good, the content is good, cruelty or violence. How does someone using a sex toy in their bedroom, in their private, corrupt or instigate cruelty? So if we want this law to be effective, we should use it in home, because this is clearly pointing to, we've got people right now on social media, who are on various social media platforms, on Facebook, on Instagram, and YouTube, who are using vulgar language, some of them posing naked, even that instigating indecent sexual content, even that corrupting the mind of the young people. So I don't think it's fair for us to intervene in someone's privacy when there are people who are on public spaces right now as we speak on Facebook. You find a lot of Zimbabweans who've got thousands of followers who do lives speaking vulgar language, some of them doing sexual intercourse in front of people. So we should first take action against those people. Yes, we don't have control over Facebook or other any social media platforms, but as a nation, as a people, as a country, we must have policies like this one, which we must effectively use on those people. Saka semaonero enyu nezvamuri kuona zviri kuitika munyika pari zvino, munoona remangwana kana kuti yatingati iye right yekuti mudzimai ashandise zvidhori izvi kuri kumbunyikidzwa kwekodzero dzake here kana kuti kwete? Ine ndinoona kuti kumbunyikidzwa ini, nokuti sexito ichi zvimidhori izvi zvekushandiswa chinhu chaanotenga nemari yake, ende asi kuzomira mustriti achichishandisa kana kuti ari mulaunji akagara nevana vake, anotozviita akavanda. Saka pane mukana here wekuti zvinokanganisa vamwe vanhu. That's not my public morals. How does that interfere with public morals according to the act? Batai makadaro tina kola varipo mukoma Tindo vati vada kupindawo muchirongwa. Mukoma Tindo tinokuchingamidzai muchirongwa. Yewe tete. Taurai tinzwe, tiri kutaura nemi muri kupi? Ndiri kuZimbabwe for now, yeah. Mukoma Tindo, munoona sei zviri kuitika izvi nokuti tinoona kuti hurumende iri kutaura iyo kuti kushandiswa kwezvidhori nemadzimai kana varichiita bonde zviri kunzi izvo kutyora mutemo. Imi munozviona sei? Asi pane vamwewo madzimai vakakwidza nyaya iyi kumatare vakati kwete, hakusi kutyorwa kwemitemo uyezve vari kumbunyikidzwa kodzero dzavo. Imi munoti chii semunhurume?
Inini hangu semaonero angu ndichitaura zvisina kutora rutivi kana kuti divi ka. Ndinoongorora nyaya iyi it's unfair kuvanhukadzi because chinowanzo kuitika ndechekuti let's take as example yekuti kune vanhukadzi anditika vakapinda murudo asi vakazopedzisira vasangana nematambudziko murudo rwacho. Kune vamwe vakatopinda mumajere, kune vamwe vanhu vakasangana nematambudziko ekuti even kana vana vechikoro vachiri kuatenda chikoro kuma-high schools kuvasikana, they are now maturing to feel those feelings to have sex. But akaita sex nemunhu anditi anokwanisa kubata pamuviri. Zvimweni zvacho tinofanira kungogara pasi nevana vedu tichivatsanangurira vachiri vadiki, especially vanasikana anditi pozouyawo kumadzimai vakurawo zvekare. Asi isusu sevanhurume tinomhanyira kungotora rutivi rekungoti chero munhu akadzamara adaro atorombe tomujaja nenzira isina kunaka, zvimwewo nekushorana zvisingafanira kunge zvichiitika. Tinofanira kungorarama upenyu hunoenderana nenguva yatikurarama, kwete kungoti zvinhu zvese zvese hazviite. Zvakafanana as example kana mbanje chaiyo inondona haibvumirwe, but mbanje inobatsira zvimwe zvinhu zvinotoyemurika handiti. Ndo pane maonero angu ipapo. Mukoma Tindo, tinoona zvakare kuti kana zvidhori izvi zviri kushandiswawo zvakare nevanhurume, imi munoti chipa nyaya iyi, asi tiri kuona vamwe vedzikereke nevamwe vatori palive feed yedu paVOA shona pari zvino vari kuti aya ndezvemadhimoni, imi munoti chi? Zvidhori ngazvivepo, asi it's about choice yemunhu inoitwa nemunhu, because it mustn't seem like it's a crime kuti iwe unozvitengera chinhu chinokugutsa kana chinhu chaunokwanisa kufara nacho handiti, because unenge uri panzvimbo yekuti it's a private place yaunoenda uchizvifadza uchidzoka hako kuvanhu handiti. So izvozvo zvinhu zvakafanana neizvozvozvo zvakafanana kuti kune mamwe madzimai asina mbereko. Isusu muchivanhu chedu toziva kuti mudzimai asina mbereko munhu asinganye kugamuchirwa zvakanyanya, kunyange akaroorwa munhu anongosoreka. So such kind of that person anogona kungoti inini hangu rega ndiite zveupenyu hwangu ndiendere mberi nekuchengeta vabereki vangu nedzidzo dzangu. Other side ane chidhori chake chekuti kana ada kuzvifadzawo anozvifadzawo. Tisatore vanhu ivavo because they are also humans like us, but in most cases those people are always rejected vachitaurwa mashoko akaipa pamusoro pezvavo. That's point number one. Point number two yatinayo dambudziko muZimbabwe nderekuti chero mwanasikana akangokura anofanira kunge atori nemurume around here kuti zviite kunge, but mwana iyeye ukada kumutarisa dzimwe dzenguva anogona kunge ane bright picture of life, but anozopedzisira apinda nawo nematambudziko ekuti because partner yako yaunosangana nayo hazvisi zvese kuti unonosangana nemunhu unopedzisira maakuita zvo zvinooneka. Pamwe pacho unotoona kuti mwana wangu panapa akatokanganisika after asangana nemunhu. Vamwe vanhu vanotadza kutorarama zvakanaka munzvimbo. Thank you so much Mukoma Tindo, tinokutendai chaizvo vari kutifonera vari kuZimbabwe, muve nezuva rakanaka. Ndodzoka kwamuri, coming back to you Ms. Hungwe, you heard what our caller is saying. What are you seeing on the ground? Because I've been going through comments here on social media. Some people are saying this is demonic and the government is right to ban these sex toys. Go ahead. Yeah, it depends from which perspective you are looking at. From the religious point of view, one of them they interpret it as madimoni, and it is in our culture and religion. But yekuzvifadza pabonde ndeichii handiti. Kune vanhu vakawanda vari kuita bonde iye zvine zvanhu vechinhukadzi, not to enjoy, kwete kuti vazvifadze kana kuti vaite vana, asi as a means of survival vada kutorarama nokuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Ari kungoita bonde, ari kutotengesa bonde. Koita vamwe madzimai vari kutongoita bonde vari muwanano, but nekuti haanzwisisi kuti what benefit yebonde ndeake, ari kungoita as a service kumurume wake handiti as a duty. Matinofunda kuti tinosangana namadzimai akawanda anotaura kuti handitozivi kuti bonde racho rakamira rakanakira chii. Then kune mudzimai ari empowered akafunda akuziva kuti bonde rakanakira chii, nokuti kana tiri kupsychology panoitwa bonde
ikaita bonde zvakanaka pane ma-neurotransmitters anoreleasiwa mubrain anonzi endorphin neoxytocin. Ma-neurotransmitters aya they are responsible for relaxation nekuminimize anxiety nedepression. So saka pane this woman is empowered anditi ari kuda kushandisa zvimidziyo izvi kuti arelease endorphin neoxytocin for the health benefits. Batai makadaro tina kola vari paline regai timbonzwa. Hallo Sisi Melody makadii? Aiwa tiri wadii. Munoona sei nyaya iri mudandaro iyi? Nyaya iri mudandaro muri kuiona sei? Tipewo pfungwa dzenyu Sisi Melody. Hello? I think our line there just cut off, but we had Melody on the line who also wanted to give her take. But believe you me, this is a hot topic. I have a lot of people here that are streaming live with us who have been writing their comments saying that please tete mverengai zvatiri kunyora. Darlington Muzvondi wapa VOA shona tete munhu ngaaite murume hanzi munhu kuita murume wechidhori kana mukadzi wechidhori here Mwari hazvide. So there we go. Saka coming back to you again, Miss Hungwe, you were talking about the health benefit, saying that there are neurons that are actually released when some of these toys are used and may be of benefit. But we've also heard that there are, there is a negative side health-wise where if, the toys are not sanitized properly or are interchanged between people, they can cause some diseases. What's your take? All right, thank you. Of course, just like everything else that we use, monitor, funny advantages and disadvantages and this is that. But disadvantages are repo and sterilizer and sanitizer, ziripo. But you have never had my cases everything kunaka zogwara nokutanga sina kunyanzo kusterilizer zvimadhori zvake. Toya kubonde nokuitwa navanhurume rine mariski okuti munhu anogona kuita bonde risina kudzivirirwa otapura zvirwere zvepabonde oita nhumbu isina kurongwa ozofunga kuti abortion isingatendedzwi futi. Regai tibatai makadaro timbonzwa kubva pana muprofita vari pano. Muprofita makadii henyu taurai tinzwe. Ehe, munoona sei nyaya yekushandiswa kwematoys imi semaprofita? Ndinoona zvinhu zvisina kunaka zvisina kujeka nekuti iro bhaibheri yedu yakatipa mukana wekuti pave nemukadzi nemurume. Saka ndinoona kuti zviri kuitwa hazvina kodzero, ndizvo zviri kuzotuma vana kuti tizove nemageyi. Zviri kuzoita kuti pave nekensa ezvino makatarira pasi riri kuramba richishandudzwa nekuda kwezvidhori izvi zvekuti vana vechidiki ma17 years unoona vava kugara vari vaviri vari vanasikana. Zvinova zviri kubva kutsika idzodzo dzekuti munhu anozvifadza, munhu ambozvifadza zvaita sei. It's something chiri demonic. Nekuti Mwari vakatosika vachitoziva vachasika vanhu vazhinji vakasiyana. Hachapa kodzero dzakangoda kufanana. Saka ndinoona avo vari kutaura kuti unenge wagwadziwa, unenge usiri kuwana anokuguta, unenge uri possessed. Thank you so much. Thank you there. We are hearing from a prophet all the way from Zimbabwe saying, this is demonic, but Hungwe is saying, no, it's not. Hungwe, your last word before we wrap up. Miss Hungwe? Hello? Yes, go ahead. Let me make myself very clear. From a social perspective, the ethics in social work, you have to just give me 5 seconds. 5 seconds. Okay. We are not supposed to judge people based on what they want to choose. Thank you so much. We are not clients. Thank you so much. Unfortunately, time is not on our side. I know this is a hot topic that brings us to the end of our show. We'd like to thank our guests and also you, the viewers and listeners, signing off.